బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్. బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అనేది బ్రిటిష్ బయాలజిస్ట్ నార్మన్ మేయర్ చెప్పారు. డిఫైన్ చేశారు. ఆర్ జియోగ్రఫిక్ రీజియన్స్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై హై స్పీషీస్ ఇన్ రిచ్నెస్, a high degree of endemism and sometimes severe levels of habitat loss. Conservation International మేయర్స్ హాట్స్పాట్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది 1996లో. ఒక రీఅసెస్మెంట్ కూడా తీసింది, రీఅసెస్మెంట్ ఆఫ్ హాట్స్పాట్స్ కాన్సెప్ట్ని. కన్సర్వేషన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది నాన్ ప్రాఫిట్ అమెరికాది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషను. ఇది ప్రొటెక్టింగ్ నేచర్కి, బెనిఫిట్ ఆఫ్ పీపుల్కి వర్క్ చేస్తుంది. అకార్డింగ్ టు కన్సర్వేషన్ ఇంటర్నేషనల్ అసలు ఒకటి హాట్స్పాట్గా క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఒక రీజన్ అనేది 2 స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియాని మీట్ అవ్వాలి. ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ 1500 స్పీషీస్ ఆఫ్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్. 1500 స్పీషీస్ ఆఫ్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ that is greater than 0.5% of world's total. 1500 species of vascular plants, very important. Vascular plants as endemic గా ఉండాలి, అది కూడా endemics. So 1500 species of vascular plants which is greater than 0.5% of the world's total as endemics. ఇంకోటి ఏంటంటే endemics అంటే ఇది ఏంటంటే which is to stay that it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet అన్నట్టు. A hotspot in other words is irreplaceable. హాట్స్పాట్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇర్రిప్లికేబుల్ అని చెప్పచ్చు. హాట్స్పాట్స్ ఈస్ ఇర్రిప్లికేబుల్. ఇది 70% ఆఫ్ ఒరిజినల్ హ్యాబిటేట్ లాస్ అయి ఉండాలి. లాస్ట్ 70% ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ హ్యాబిటేట్. ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ 30% or less of its original natural vegetation. In other words, it must be threatened. 70% లాస్ అయితే 30% ఉంటుంది, అది మాత్రమే ఉండాలి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ మస్ట్ బి థ్రెటెండ్. 1999లో కన్సర్వేషన్ ఇంటర్నేషనల్ 25 బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసింది. కరెంట్లీగా 36 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. 1500 స్పీసెస్ ఆఫ్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ ఎండమిక్స్గా ఉండాలి, 70% పోయి ఉండాలి, ఇది అన్నట్టు. ఇప్పుడు 36 ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇది 2.5 ఏరియాని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఎర్త్లో. కానీ హాఫ్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ ప్లాంట్ స్పీసెస్ ఎండమిక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తాయి. హాఫ్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ ప్లాంట్ స్పీసెస్ as endemics. 43% బర్డ్, మ్యామల్, రెప్టైల్, యాంఫిబియన్ స్పీసెస్ as endemics అన్నట్టు. హాఫ్ ప్లాంట్స్ 43% మిగతావి. 2011లో ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఆస్ట్రేలియా రీజియన్ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ as the 35th బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్. 2016లో నార్త్ అమెరికన్ కోస్టల్ ప్లేన్ వచ్చేసి 36th. నార్త్ అమెరికన్ కోస్టల్ ప్లేన్ లాస్ట్ 36th అన్నట్టు. ఇది 2016లో ఐడెంటిఫై చేశారు. హోప్ స్పాట్ నెట్వర్క్ అనేది జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ మిషన్ బ్లూ, ఏ గ్లోబల్ కోయిలేషన్ అండ్ IUCN. ఈ హోప్ స్పాట్ అనేది ఇది మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. హోప్ స్పాట్ ఇది మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. ఇది ఒక మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా దట్ నీడ్స్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ అండర్ వాటర్ హ్యాబిటేట్స్. ఏ హోప్ స్పాట్ is marine protected area that needs special protection because of its wildlife and significant underwater habitats. Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands are the hope spot sites from India. Lakshadweep Islands hope spot sites అన్నట్టు. వైల్డ్ లైఫ్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండర్ వాటర్ హ్యాబిటేట్స్ ఉంటే ఇది హోప్ స్పాట్ అంటారు. మన అండమాన్, లక్షద్వీప్ 2 ఉన్నాయి ఇందులో. ఇది అన్నట్టు.
బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఇండియాలో చూసుకుంటే ఒకటి హిమాలయాస్, మొత్తం ఎంటైర్ ఇండియన్ హిమాలయన్ రీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా, పాకిస్తాన్ది కూడా కొద్దిగా, నేపాల్, భూటాన్, చైనా, మయన్మార్ది కూడా హిమాలయస్ది మొత్తం అన్నట్టు. ఇండో బర్మా ఇంక్లూడ్స్ ఎంటైర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ వచ్చేసి ఇండో బర్మా కింద వస్తాయి, అంటే హాట్స్పాట్ కిందకి మాత్రమే. అండ్ మయన్మార్, థాయిలాండ్, వియట్నాం, లావోస్, కంబోడియా అండ్ సౌతర్న్ చైనా. సుందర్లాండ్స్ వచ్చేసి నికోబార్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, ఇంకా ఇండోనేషియా, మలేషియా, సింగపూర్, బ్రూనీ అండ్ ద ఫిలిప్పీన్స్ వస్తుంది. అంటే అండమాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఏమో ఇండో బర్మా కిందికి వస్తాయి, సుందర్లాండ్స్ నికోబార్ ఏమో సుందర్లాండ్స్ కింద వస్తాయి, నికోబార్ సుందర్లాండ్స్ కిందికి వస్తాయి, సుందర్లాండ్స్. అండమాన్ గ్రూప్ ఏమో ఇండో బర్మా కిందికి వస్తాయి. ఇంకా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ శ్రీలంక, ఇది కూడా ఒకటి అన్నట్టు. సో వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ శ్రీలంక ఇది అన్నట్టు 4 అన్నట్టు మొత్తం కలిపి, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ శ్రీలంక. సో ఇండియాలో 4 ఉన్నాయి, హిమాలయాస్, ఇండో బర్మా, సుందర్లాండ్స్, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ శ్రీలంకది. ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీస్ చూసుకుంటే. లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ అని అంటే ఏంటంటే, బయోడైవర్సిటీ తగ్గిపోవడము ఒక విత్ ఇన్ ఏ స్పీషియస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ జియోగ్రఫిక్ ఏరియా. ఇట్ ఇంక్లూడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్ తగ్గిపోవడము, స్పీషియస్ రిచ్నెస్, జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ, వెరైటీ ఆఫ్ స్పీషెస్లు, ఇవన్నీ. IUCN రెడ్ లిస్ట్ ఏదైతే 2014లో వచ్చిందో డాక్యుమెంట్స్, అది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ 784 స్పీసెస్ డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది లాస్ట్ 500 yearsలో. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ప్యాసెంజర్ పీజియన్ ఎక్స్టింక్షన్ అయింది, స్టెల్లర్స్ సీ కవ్, 3 సబ్ స్పీసెస్ ఆఫ్ టైగర్. డ్యూరింగ్ ద లాంగ్ పీరియడ్ సిన్స్ ద ఒరిజిన్ అండ్ డైవర్సిఫికేషన్ 3 billion years ఎప్పుడైతే ఎర్త్ ఒరిజిన్ అయిందో, 5 episodes ఆఫ్ మాస్ ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ స్పీసెస్ జరిగింది. 6th ఎక్స్టింక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. 6th ఎక్స్టింక్షన్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. 6th ఎక్స్టింక్షన్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ with species extinction rates estimated to be 100 to 1000 times faster than in pre-human times. చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్టింక్షన్ అవుతున్నాయని చెప్తుండ్రు. ఎకాలజిస్ట్ 1 కూడా చేస్తుండ్రు. ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అయితే అన్ని హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ అనేటివి వైప్ అవుట్ అవుతాయి వచ్చే 100 సంవత్సరాల్లో అని చెప్పి. ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ యాజ్ పెర్ ఐపీబీఈఎస్ రిపోర్ట్. ఐపీబీఈఎస్ అంటే ఏందో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ సైన్స్ పాలసీ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్. ఇది జర్మనీలో ఉంటుంది, బాండ్లో. 130 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటుంది, ఇండియాలో కూడా ఉంది. ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ సైన్స్ పాలసీ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్. ఇది ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది సైంటిఫిక్ లిటరేచర్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీని. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లానల్ IPCC కూడా అంటే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ. ఇట్ ప్రిపేర్డ్ ద UN-sponsored గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ 2019 రిపోర్ట్. కీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ 2019 ఏంటంటే, హాఫ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ వ్యానిష్ అయింది హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల. మనుషులు 75% ఆఫ్ ల్యాండ్ని ఆల్టర్ చేశారు, 40% ఆఫ్ మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ని, 50% ఆఫ్ ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ని ఆల్టర్ చేశారు. 300% ఇంక్రీస్ అయింది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ 1970 నుంచి. 100% గ్రోత్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాస్లో 1992 నుంచి. 23% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏరియాస్ హ్యావ్ డిక్రీజ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ డ్యూ టు ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. 50% ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. 16 to 21 centimeter రైస్ ఇన్ గ్లోబల్ 16 to 21 centimeter రైస్ జరిగింది గ్లోబల్ యావరేజ్ సీ లెవెల్ సిన్స్ 1900 నుంచి. 100% ఇంక్రీజ్ ఇన్ GHG ఎమిషన్ సిన్స్ 1980 నుంచి. GHG ఎమిషన్స్ 100%. గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ 0.7 degrees పెంచింది. ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ 10-fold ఇంక్రీజ్ అయింది 1980 నుంచి. 100 to 300 million పీపుల్ కోస్టల్ ఏరియాస్ అనే వాళ్ళు రిస్క్లో ఉన్నారు లాస్ ఆఫ్ కోస్టల్ హ్యాబిటేట్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల. 1% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మైనింగ్, బట్ ఇట్ హాస్ దానివల్ల కానీ చాలా నెగిటివ్ ఇంపార్టెన్స్. 1000 గ్రీన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ జర్నలిస్ట్ రిపోర్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ వేర్ కిల్డ్ బిట్వీన్ 2012-13. IPBES report is called Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystems. నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసెస్ వచ్చేసి రిపోర్ట్ ప్రకారం 8 million ఉన్నాయి.
5.5 million ఇన్సెక్ట్ ఉన్నవి, 1 million up to 1 million ఏమో threatened with extinction, many with decades. The threatened list includes 40% of amphibian species, 33% of free-forming corals, and more than a third of all marine mammals. ఇప్పుడు ఇంకా చూసుకుంటే లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ 2022. లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ అనేది 2 yearsకి ఒకసారి ఇస్తారు. వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ ఇస్తుంది, 1998 నుంచి ఇస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ 2022 రిపోర్టు 69% డిక్లైన్ అయింది వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్స్లో ఇన్ ద లాస్ట్ 15 years అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకుంది ఏంటంటే లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్టు ఇది ఎవ్రీ 2 yearsకి ఇస్తారు. వాళ్ళు WWF వాళ్ళు ఇస్తారు అన్నట్టు. హైయెస్ట్ డిక్లైన్ ఎక్కడుందంటే లాటిన్ అమెరికాలో ఉంది, కరీబియన్లో ఉంది, ఆఫ్రికా రికార్డెడ్ ఆఫ్ 16 ఆఫ్రికాలో కూడా ఉంది ఫ్రెష్ ఇది అన్నట్టు. ద స్టేట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బర్డ్స్ బర్డ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రీసెంట్లీగా తన యాన్యువల్ అప్డేట్ని పబ్లిష్ చేసింది. బర్డ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అరౌండ్ 48% ఆఫ్ బర్డ్ స్పీషీస్ వరల్డ్ వైడ్ ఆర్ సస్పెక్టెడ్ టు బి అండర్గోయింగ్ పాపులేషన్ డిక్లైన్స్. 48% బర్డ్ స్పీసెస్ అనేది డిక్లైన్ అవుతున్నవి. 1 in 8 బర్డ్ స్పీసెస్ ఎక్స్టింక్షన్ అవుతుంది. 80% ఆఫ్ దిస్ 867 స్పీసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ యాక్సెస్ చేస్తే 80% ఇవేమో పాపులేషన్ డిక్లైన్ అవుతున్నాయి. A trophic cascade is a side effect when a trophic level of the ecosystem is reduced or removed. This triggers a cascade series of events that changes the balance of the entire ecosystem. Okay. ట్రాఫిక్ క్యాస్కేడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రాఫిక్ స్పీసెస్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ రెడ్యూస్ అయినా రిమూవ్ అయినా ఇది అన్నట్టు. కాసెస్ బిహైండ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్. Natural ecological disturbances such as weather, wildfire, floods and volcanic eruptions changes ecosystems drastically by eliminating local populations of species. Permanent biodiversity loss is typically associated with mass extinction events and anthropogenic cause. The evil quartet, habitat loss, overexploitation, alien species and secondary extinction. పర్మనెంట్ బయోడైవర్సిటీ అయితే మాస్ ఎక్స్టింక్షన్ ఈవెంట్స్ ఆంథ్రోపోనిక్ చేసే వల్ల వరల్డ్ వైడ్ ఫైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఏం చెప్పిందంటే 6 threats చెప్పింది. అవి ఏంటివంటే చూద్దాం ఇప్పుడు. హ్యాబిటేట్, అగ్రికల్చరు, హంటింగ్, లాగింగ్, పొల్యూషను, ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్, క్లైమేట్ చేంజ్, పొల్యూషను, లాగింగ్ ఇవన్నీ చెప్పింది అన్నాడు. హ్యాబిటాట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. హ్యాబిటాట్ లాస్ అంటే ఏంది? Reduction in space where a particular species or community of species can survive and reproduce. ఇది అన్నట్టు. 14% ఆఫ్ ఎర్త్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఉండదు ఇప్పుడేమో రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏమో 6% ఉన్నాయి. అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే లంగ్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అంటావో దాన్ని కట్ చేస్తుండ్రు. సోయాబీన్ కల్టివేట్ చేయడానికి ఇది అన్నట్టు. హ్యాబిటేట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏదంటే large expansion of a ecological prominent habitat is transformed into many smaller patches isolated by a matrix of habitat. Habitat loss and habitat fragmentation are the direct causes behind driving animals and plants to extinction. Fragmentation ఏంటంటే ఒక large expansion of ecological prominent habitat is transformed into many smaller patches isolated by a matrix of habitats. Barrier effect and associated damage. Habitat fragmentation increases the risk of inbreeding. Habitat fragmentation, inbreeding అనేది ఏంటంటే మేటింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ బై యాన్సిస్ట్రీ. హ్యాబిటేట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే చిన్నగా అవ్వడం అన్నట్టు. స్మాలర్ ప్యాచెస్లో ఐసోలేటెడ్ బై మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్స్ ఉమెన్ మేడ్ అన్లైక్ ద ఒరిజినల్. ఇన్బ్రీడింగ్ జరుగుతుంది, దానివల్ల నష్టం అన్నట్టు. ఇది ఇట్ గోస్ అగెన్స్ట్ ద బయోలాజికల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మేటింగ్ విచ్ ఈస్ ద షఫ్లింగ్ ఆఫ్ DNA. ఇన్బ్రీడింగ్ లిమిట్స్ ద జీన్ పూల్ అండ్ క్రియేట్స్ ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే పాపులేషన్ డిక్రీస్ అవుతుంది డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్తీ మేట్స్ ఉండడం పోవడంలో ఇది అన్నట్టు. The risk of inbreeding of disease
and local extinction has increased significantly. Local extinction, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టైగర్ హ్యాబిటేట్స్ చూసుకుంటే ఒక ఎస్టిమేట్ ప్రకారము 55,000 కిలోమీటర్ ఆఫ్ రోడ్ పాసెస్ త్రూ ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. 55,000 కిలోమీటర్ రోడ్డు ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి పాస్ అవుతుందండి ఇండియాలో. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కన్స్ట్రక్ట్ 36 కిలోమీటర్ లాంగ్ ఫ్లైఓవర్ ఓవర్ NH37 విచ్ పాసెస్ త్రూ ద కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్. 36 కిలోమీటర్ది కడతాము NH37 మీద కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్. NH44 ఇండియాస్ లాంగెస్ట్ హైవే శ్రీనగర్ టు కన్యాకుమారి. ఇది కన్హా, సత్పురా, పెంచ్, బందవ ఇవన్నీ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ కారిడార్స్ని కట్ చేస్తుంటుంది. NH6 సెకండ్ లాంగెస్ట్ హైవే అయితే ఇది కూడా కొన్ని కారిడార్స్ని కట్ చేస్తుంది. సింప్లిఫాల్ టైగర్ రిజర్వ్స్, బోర్న్ ఇవన్నీ. ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేషన్. ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే ఇవి ఇక్కడ నేటివ్ కాదు, నేను ర్యాపిడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి కొత్త ఎకో సిస్టంలో బై ఒక థ్రెడ్ పాజ్ చేస్తాయి నేటివ్ వాళ్ళకి ఇది అన్నట్టు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే నైల్ పెర్చ్ ఫిష్. ఇది లేక్ విక్టోరియాలో ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈవెన్చువలీ లెడ్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎకాలజికల్ అసెంబ్లేజ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 200 స్పీసెస్ ఆఫ్ వేరే ఫిష్ చచ్చిపోయినాయి అన్నట్టు. షోలా వెజిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే గుట్టల పైన ఉండే షోలా వెజిటేషన్, SHOLA. షోలా వెజిటేషన్ అంటే ఇది ఒక ట్రాపికల్ మౌంటైన్ ఫారెస్ట్ అన్నట్టు, ఫౌండ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్, సపరేటెడ్ బై రోలింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ హై లాటిట్యూడ్స్. షోలా వెజిటేషన్ ఈజ్ ట్రాపికల్ మౌంటైన్ ఫారెస్ట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో ఉంటుంది, సపరేటెడ్ బై రోలింగ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇన్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్. Owing to the altitude, the solar patches occur only in the folds of the mountains that receive the least fog. Invasive species like eucalyptus, tea plantations, wattle, lantana, naturalized alien species like Parthenium hysterophorus in the Nilgiris అన్నట్టు. గ్రాస్లాండ్స్ కూడా డేంజర్గా ఉన్నాయని కూడా చెప్తుంది అన్నట్టు. Frost traditionally restricted in the forest in the Nilgiris from expanding as it freezes the groundwater and stops the sapling from sprouting in new areas. Over the years ఏంటంటే the nights have become warmer and the amount of frost has reduced in Nilgirisలో frost తగ్గింది అన్నట్టు. The reduced frost has allowed the acacia plantations to move behind the shola forest and enter the grasslands. This change in vegetation resulted in loss of water sources, causing massive landslides and has deprived the original habitat of endangered species like Nilgiri taru. Toda tribes are PVTGs settled in upper Nilgiris. Nilgirilo ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ట్రైబ్స్ అంటే తోడా. The pastoral Toda community's livelihood depends entirely on shola grasslands. షోలా గ్రాస్లాండ్స్ అనేటివి నీలగిరిలో, షోలా వెజిటేషన్ అనేది నీలగిరిలో తోడా ట్రైబ్స్ ఉంటారు. గ్రాస్లాండ్స్ కూడా అక్కడ డేంజర్గా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఫ్రోస్ట్ అనేది ఫస్ట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుండే గ్రౌండ్ వాటర్ ఫారెస్ట్ని. ఇప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్ కూడా గ్రాస్లాండ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మరి ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్ని ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రైమర్లీ స్ప్రెడ్ ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్. షిప్స్ క్యారీ చేస్తే aquatic ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ దర్ బలాస్ట్ వాటర్ అండ్ దర్ ఓన్ ప్రొఫైల్స్. ఇలా సమ్టైమ్స్ ఉమెన్స్ వాలంటరీగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు కొన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. థ్రెట్స్ టు నేటివ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఇన్వాసివ్ స్పీసెస్ చాలా ఉన్నవి. ప్రేయింగ్ ఆన్ నేటివ్ స్పీసెస్, అవుట్ కాంపీటింగ్ నేటివ్ స్పీసెస్ అన్నట్టు. ఇండైరెక్ట్ థ్రెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫుడ్ చైన్. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఎప్పుడైతే హ్యూమెన్స్ నీడ్స్ గ్రీడ్గా మారుతావో దాని ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంది. దీనివల్ల మెనీ స్పీసెస్ ఎక్స్టింక్షన్స్ జరిగాయని కూడా. ప్యాసింజర్ పీజియన్, స్టెల్లర్, సీకవ్ ఇవన్నీ వేరియస్ ప్రాసెసెస్ కాస్ ఎక్స్టింక్షన్ ఏంటి అంటే స్పీసీస్ ఎక్స్టింక్షన్. డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాసెసెస్ అంటే దట్ హ్యావ్ ఏ కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ గ్లేషియేషన్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ సచ్ as deforestation. Deterministic processes. Stochastic processes, chance and random events affect the survival and reproduction of individuals. Example, unexpected changes in weather patterns, decreased food supply, disease ఇలాంటివి stochastic processes అంటాం. Co-extinctions, when a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also becomes extinct. Genetically modified organisms or transgenic organisms. Genetically modified organisms or transgenic organisms.
Genetically modified organismsలో DNA is altered or artificially introduced using genetic engineering technologies like mutation, insertion or deletion of genes. Inserted genes usually come with a different organism. BT cartonలో BT genes from the bacterium Bacillus thuringiensis were introduced. జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ డన్ ఎందుకంటే డిజైరబుల్ న్యూ ట్రేట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి చేస్తారు అన్నట్టు. ద మోస్ట్ కామన్ ట్రేట్ ఇంజనీర్డ్ ఇంటూ GMO క్రాప్స్ ఈజ్ దట్ ద జనరేట్ టాక్సిన్స్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్. దిస్ టాక్సిన్స్ క్యాన్ బి ఫార్ మోర్ పొటెంట్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ క్యాన్ రిమైన్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ టూ లాంగ్. అసలు ఇందులో GMO క్రాప్స్లో ఏంటంటే టాక్సిన్స్ జనరేట్ చేస్తేవి ఇవి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండొచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏదన్నట్టు. GMO స్పీసెస్ అనేవి డామినెంట్ అవ్వచ్చు, ఉన్న స్పీసెస్ని ఓవర్ రన్ చేయొచ్చు, బయోడైవర్సిటీ తగ్గించవచ్చు. అన్ఇంటెండెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జీన్స్ త్రూ క్రాస్ పాలినేషన్ వల్ల అన్నోన్ ఎఫెక్ట్స్ జరుగుతాయి. సాయిల్ మైక్రోబ్స్ కొత్త వస్తాయి అన్నట్టు. ఇది అన్నట్టు ట్రేడ్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్లో చాలా ట్రేడ్ జరుగుతుంది. దానివల్ల కూడా పొల్యూషన్ ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ దానివల్ల కూడా చాలా జరుగుతుంది. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే లైవ్లీహుడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది, హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది, కన్సర్వేషన్ ఆర్ బయోడైవర్సిటీ లాస్. కుల్లింగ్ అంటే ఏంటి? CULLING. న్యాచురల్ కుల్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కుల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే సెలక్షన్ అన్నట్టు. ఇన్ ద వైల్డ్ ఇట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వీడింగ్ అవుట్ ద వీక్. కుల్లింగ్ న్యాచురలీ ఒక్కర్స్ బై స్టార్వేషన్, డిసీజ్ అండ్ ప్రీడేషన్. కుల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే వీడింగ్ అవుట్ వీక్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. వీడింగ్ అవుట్ ద వీక్ చనిపోవడం అన్నట్టు. ఇది ఒక నేచర్ వే అన్నట్టు పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి. కూలింగ్ బై హ్యూమెన్స్, కంట్రోల్డ్ కూలింగ్. పోస్ట్ కన్సర్వేషన్ ఏరియాలో ఉమెన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది నెసెసరీ అయింది. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వైల్డ్ పాపులేషన్స్ త్రూ కంట్రోల్డ్ హంటింగ్ విచ్ ఈస్ నౌ రిఫర్డ్ టు యాజ్ కూలింగ్. Why did controlled cooling became necessary అంటే human animal conflict. Too many wild animals compete with humans for resources. Threats to life and livelihood, crop property ఇలా అన్నట్టు. లాస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ టు మైన్స్. సో ఇది అన్నట్టు ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వరల్డ్ వైడ్ చూస్తుంటే US some various require seasonal cooling to ease pressure on livestock feed. 2020లో ఏంటంటే మిలియన్ ఆఫ్ బూస్ వేర్ ఎక్స్టర్మినేటెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అమిడ్ ద వరోరా మైట్ అవుట్ బ్రేక్. వరోరా మైట్స్ ఆర్ నోన్ టు కిల్ ఎంటైర్ కాలనీస్ ఆఫ్ హనీ బీస్. ఎనిమల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిస్ట్ వర్సెస్ ప్రో కూలింగ్ లాబీ. ఇంక్రీజ్డ్ జూనోసిస్ డ్యూ టు హ్యాబిటేట్ లాస్. జూనోటిక్ డిసీజెస్ అనేటివి ఎనిమల్స్ నుంచి ఉమెన్స్కి వస్తాయి. ర్యాబీస్, డాగ్స్, ఎబోలా, ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఇవన్నీ అంటే. జూనోసిస్ JOONOSSES జూనోసిస్ ఆర్ జూనోటిక్ అన్నట్టు అన్నట్టు ఎనిమల్స్ నుంచి వస్తాయి అన్నట్టు. జూనోటిక్ డిసీజెస్ అనేటివి ఇంటర్లింక్ అయి ఉండి హెల్త్ ఎకోసిస్టమ్స్లో హెల్త్ ఆఫ్ UNEP ప్రకారం 60% ఉమెన్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ వచ్చేసి జూనోటిక్ అన్నట్టు. IPBES ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది 7 lakh పీపుల్ చచ్చిపోతుండ్రు అలా అని చెప్పేసి జూనోటిక్ వల్ల.